ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಲವ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಹೆಂಗದೀರಾ? ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡಬ ಡಬ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕುಂದರ್ರಿ, ಕುರ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಂದರ್ರಿ, ಪೆನ್ ಕಾಪಿ ತೆಗೀರಿ. ಎದ್ದಕ್ರಿಪ್ಪ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇವ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಇವೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಬಚ್ಚೋ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹುಯಿ ಅಂತ ಓದೋದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಬಚ್ಚು, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ? 13 ಜನ ಆಗ್ಯಾರೆ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇಟ್, ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಲಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಡ. ರಾಜು, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾನಪ್ಪ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು. ಹಾಯ್ ಸೋನು. ಈಗ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿವಿ. ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತೇ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇ, ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಓಪನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತೇ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್? ಇದು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು, 3 ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ, ರೈಟ್? ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು. ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಅಧ್ಯಯನವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಎರಡೂ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮಗ್ರ
ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಬರ್ತೇನೆ, ಇದು ಮುಗಿಸಿದಾಗೆ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಚ್ಚೋ. पल्लवी वैभवी चार्जर का चार्जर वैभवी चार्जर देना. एनएनपी एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस एन सरिगा जीएनपी माइनस देख यहां पर वैभवी दैट इज योर ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೋನು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಹೇಳಮ್ಮ. ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಏನಮ್ಮ? ಸವಕಳಿ ಸವಕಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸವಕಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮೌಲ್ಯವು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಅದು ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮೌಲ್ಯವು ನೈಜ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ವೆಚ್ಚ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎನ್ ಡಿ ಪಿ. ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್. ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನದ ವಿತರಣೆಯಾಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯವಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿಪ್ಪ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚು, ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆದಾಯ, ಇನ್ಕಮ್ ವಿಧಾನ. ಆದಾಯ ವಿಧಾನ ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಬರೀಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. Study of national income is related to what? Macro. Exactly. It's related to macroeconomic. Macro, sir. Sorry. Macro. Yeah, bacha. Baba, mukkavagedu. Study of national income related to microeconomic. Right? NNP is equal to GNP minus depreciation. Right? GNP minus depreciation ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? The value of GDP at current prevailing price is value of GDP. What is that? Nominal GDP. Yes, nominal GDP. Next, by deducting undistributed profit from the national income, we get what? Personal income. Remember this. ಇವ್ರು ಏನು ನೋಡಪ್ಪ, ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾನಪ್ಪ ಸಾಕು ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಏನು ಸಿಕ್ಕಾರಪ್ಪ ಹುಡುಗರು. Next, let's begin now. ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸ್ಟಾಕ್, ದಾಸ್ತಾನು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸರಕುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ
ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳು, ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬುದು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕಿನ ಸವಕಲು ಹರಕಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಭತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸವಕಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಗುರು ಕನ್ನಡಿಗದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಈಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬುದು ದಾಸ್ತಾನಿನ ಛಲಕವಾಗಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನಿನ ಛಲಕ ಏನು? ತಪ್ಪು ಶೀಲಪಟ್ಟಿ. ತಪ್ಪು ಶೀಲಪಟ್ಟಿ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಹ್ಯತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಋಣಾತ್ಮಕ, ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್? ಋಣಾತ್ಮಕ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಮಾಡಿದ ನಿವ್ವಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಇರುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬೇಗ we have to get 20 marks from this chapter बच्चों. हाँ जी, ಹೇಳಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Stock. Start. Which are the defined? Stocks are defined as particular point of time ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Stocks dash goods will not pass through any more stage of production. ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಅದು? Final goods, right? Final goods. Next, dash is annual allowance for wear and tear of capital goods. Depreciation. Exactly. Depreciation ಆಗುತ್ತೆ. Next ಏನು? Inventory. What is that? Inventory. Inventory is stock variable ಆಗುತ್ತೆ. Pollution are examples of negative externalities. Hi Lokesh, Nagraj, Raju. 25 ಜನ ಆದಿರಿ. 25 ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಯಾರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಯಾವ ತಾಲೂಕ್, ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೋಡತ್ತೀರಿ ಬರೀರಿಪ್ಪ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಗ. The net contribution made by the firm is called, ಬೇಗ value added. Okay, understood बच्चों? Okay, next question is here. ಇದು ಬೇಡ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ. Tell me bacha, what is the first one? Labor wages. Labor is what? Wages. Very good. Wait, हाँ बोल बेटा. ಲೇಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. GDP, gross domestic product. Exactly. Second, डरा क्या रे तू एग्जाम वाली कर को? जी सर. की डरा? नहीं जो कर रहा नहीं सर. जो डर गया वो मर गया. यस. इन्वेंट्री, ए क्या रे हो? इन्वेंट्री ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್. Stock variable. PDI म्यूट कर. हाँ सर. PDI पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. डोमेस्टिक सर्विसेज
ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕನ್ನಡದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ ಓಕೆ 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 ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಹಾನಪ್ಪ ರಾಜು ಸಾಕೀಗ. ಶ್ರಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶ್ರಮ ಕೂಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ತಪ್ಪು ಶೀಲಪಟ್ಟಿ. ತಪ್ಪು ಶೀಲಪಟ್ಟಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು? ತಪ್ಪು ಶೀಲಪಟ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಾಸ್ತಾನಿನ ಛಲಕ. ಪಿ ಡಿ ಐ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ. ರೈಟ್. ಗೃಹಕೃತ ಹಣರಹಿತ ನಿಯಮ. ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ನಾನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್, ಇದು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಂದರೆ ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. ನೋಡೋಣ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. Sonu, are you there? Tell me बच्चा. हाँ जी. हेडम्मा. What is that? CPI. Consumer Price Index. CPI is equal to Consumer Price Index. WPI. Wholesale Price Index. Correct. Wholesale Price Index. Wholesale Price Index. Nominal GDP. Constant price. Remember this. GDP. Gross. Domestic product. Correct. Real GDP. Current prevailing price. हाँ जी. Real GDP ಏನಾಗುತ್ತೆ? Current prevailing price. Where is that? Up A. Current prevailing price. Right? Yes sir. Next, PPI. Producer Price Index. GDP in deflator. GDP divided by what is that? GDP deflator is Adam Smith wealth of nation. Wealth of ಹೌದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. 7th. What is that meaning sir? GDP is in capital they given, normal they given in small letters sir. GDP. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, that has some different question I guess. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. They made a blunder. ಅದು ನನಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I think fair and tear they should no. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಏನಿಲ್ಲದು. Okay sir. Ignore that. ಕನ್ನಡ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? CPI. CPI is equal to ಏನು ಸರ್ ಈಗ? CPI is equal to ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆ ಸೂಚಾಂಕ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆ ಸೂಚಾಂಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, WPI. WPI ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋನ.
WPI is what ಬಚ್ಚೋ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚಾಂಕ. ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತದು ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆ. ಜಿ ಡಿ ಪಿ is equal to yes gross domestic ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಹೌದಲ್ಲ ಬರ್ದ್ರಾ? PPI ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚಾಂಕ. ಇದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಓಕೆ PPI ಆಯಿತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೈಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಸ್ 8th ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಚ್ಚೋ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ that much questions are not sufficient. If you want to get complete marks bachcho, yes we have to focus on this. Sir, 4 marks ಅಲ್ಲಿ planned but unplanned accumulation ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಡೀತದೆ ಮಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ ಅದೇ ಬರ್ತೀಗ. ಇದು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಬಿಕಾಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕ ಇದೆ 100%, 100% 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಬಚ್ಚೋ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. Yeah, last question from 6 marks. Explain the expenditure method of measuring the GDP. ಯಾಕಂದರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಐ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? Okay, when is your business? ಓಹೋ, ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಯಾ ಸರ್. ಕೋನ Okay. Briefly explain the expenditure method of measuring the GDP. Briefly explain the expenditure and method of. ಈಗ expenditure method 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಮ್ಮ ಇದು ಸೋನು, ಬೇಗ ಬೇಗ. First paragraph. We add the final expenditure that each firm makes. Final expenditure is that part of expenditure which is undertaken not for intermediate purpose. Should read continuously, sir. 1 second. See, very simple. Expenditure method means what? We are talking about the expenditure which is only spent for one time. I mean, so guys, there are 2 types of expenditure here, right? One, the expenditure is assume that if you go to the restaurant and if you order a puri to consume, that is your final expenditure. Haudalla, that is your final expenditure. But bacho, if you bought some kind of wheat and you given to the flour mill
and from there you manufacture, right? Manufacture puri and you're selling. So these are the stages where we can see that expenditure takes place, correct? ಹೌದಿಲ್ಲ? ವಿ ಬಾಟ್ ದ ವೀಟ್, ಗೋಧಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ಲೋರಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೌ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್ದಲ್ಲಿ we add the final expenditure. What? Final expenditure that each firm makes. Final expenditure is a part of expenditure which is undertaken not for intermediate, means there is no further expenditure here. Remember this point. There is no further expenditure, additional expenditure illa ile. Okay na bachcho? So ye important hai kya? bahut हाँ बेटा important hai. Firm, ओदम्मा. Firm, I can make the final expenditure on the following accounts. The final consumption expenditure on the goods and services produced by the firm. We shall denote this by CI. We may note that mostly it is the households which undertake consumption expenditure. Exactly. See, final expenditure on the goods and services produced by the firm, we shall donate it by what? We are going to donate it by CI. That donate, that means we are spending final. So we may note that mostly it is in households, like our house we spend money, right? We are not going to buy to resell it, we are going to buy for consumption. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸಿ ಐ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ ನಮ್ಮ The final investment expenditure (CI) (LI) incurred by other firms on the capital goods observed by the firm I. Observe that unlike the expenditure on intermediate goods, which is not included in the calculation of the GDP, expenditure on investment is include. Exactly. The reason is investment goods remain with the firm, whereas intermediate goods are consumed in the purpose of production. Yeah, final investments expenditure, that is LI, right? LI, that is final expenditure. Investment expenditure. Sir, I think so, sir. Yeah, sorry. Yeah, I barte. Haudamma, I barte. It is incurred by other firms. See, CI means incurred by households. CI means incurred by household. Nam money, manta money. But II is incurred by whom it is? That is investment expenditure by firm, right? On capital goods produced by them. That is I. That is firm I. Next answer. Observe that unlike expenditure, means they are going to spend on intermediate goods, which is not included in the GDP, because they are spending on where? They are spending on products like where, bacha? Yes, machinery. Investment likha ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? Included. So the reason is investment of goods remain the firm, whereas intermediate goods are consumed in the process of production. Yes, intermediate goods are all those goods which are consumed in the process of production. Next Odama. The expenditure that the government makes on final goods and services produced by firm I. We shall denote those by GI. Both consumption and investment expenditure of the government is included. See, first what we have discussed about CI. CI means expenditure by consumer. II means firm investment. What they do? They investment on intermediate goods. Why that, bacho? That is nothing but, my dear lovely student, that is belongs to spending. We know that spending on which? Spending on machinery, spending on product which are capital nature. With that they are going to use for production process. Now comes GI. GI means what, bacho? GI means government. So whenever government spend on roads, right, construction of buildings, infrastructure, so that is called GI. The expenditure that government makes on final goods and services produced by firm, we shall donate by GI. Both consumption and investment expenditure of government is included here. And the last, Hedama. The export revenue that
firm I earns by selling its goods and services abroad. This will be denoted by ZI. XI. Exactly. The expenditure revenue of that firm I earned by selling its goods services abroad means we are doing what? We are either exporting or importing. So I means importing and this will be exporting. If you export XI, so thus total of revenue that firm I, right, earn by RV, that is sum of total final consumption by investment, government, export, expenditure received by the firm. So बच्चों expenditure methodally CI, II, GI and export and import. So if there are n number of the firm, we are going to multiply it. अर्थ आಗಿದೆ बच्चों? So what we can say that sum RV ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೌದಪ್ಪ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಐ GI plus XI all together is the method we use for expenditure on what बच्चों? expenditure method ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಬಚ್ಚು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು. GDPಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರಿ. ಬಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು? Limitation of GDP they will not ask us. ನಾ ರೇ ಬಾಬಾ ನಾ because circular flow is the something which is very important. ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್. No sir, 6 marks. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. But now we don't have time, right? So don't take chance now. Yeah, if you have time you can read, but my suggestion is that don't because we can spend the same amount of time on some other subject, right? So ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? That question is repeated sir so many times, so I asked. 6 marks. Yeah sir, in preparatory also they repeated sir, in preparatory exams. Which one is that? Limitation of GDP. ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ GDP you can just go it, but chances are very less. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ SCI ಮತ್ತು II. ಈಗ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್. ಅಂತಿಮ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಫೈನಲ್. ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಈಗೇನು ಸರ್? ಈಗ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂತಿಮ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ. ಇದನ್ನು ನಾವು CI ನಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನುಭೋಗದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಆಗಿವೆ. CI ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? 100% ಬಚ್ಚು. ಇವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತವೆ, ಮನೆ ಸಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಕುಮಾರ್. ಸೊ II ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ದೋಸ್ ಹೂ ನೋಡಿಪ್ಪ, ದೋಸ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಏನಪ್ಪ? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೇ ಬೈ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ GDP ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳು ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸರಕುಗಳು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ನಾವು ಅದನ್ನು GI ನಿಂದ ಸೂಚಿಸೋಣ. ಸರ್ಕಾರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲೇ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚವು
ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಪೈಲೆ ಸಿ ಐ ಅನುಭೋಗಿಗಳು, ಐ ಐ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳು, ಜಿ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಎಕ್ಸೈ. ಎಕ್ಸೈ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಎಕ್ಸೈ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕವು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟಕ ಆಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. All right, so guys, give me 10 minutes time. I'll back and we'll start the next chapter, that is open economic, the very important chapter there. You are going to get more than 20 marks. Yes, this final exams again 21 marks you can expect. All right, chalo bachcho, bye bye.